What's left to do now? Imagine this, a world without walls. One step and you're anywhere. Right now, I am in America where always, it seems, someone is planning or fighting or coming home from a war. Even the children on my block fire their tree branches in defense, hands cocked, ready. I do not know why fate set me down upon this moment in time. The luck of the womb, the universe or God placed me inside of. I do not know if I came late or early. How long before my mother knew I was there, thought, what's left to do now is move forward. Imagine me in another moment, a walled world, or like Jackie Robinson in the center of a baseball field, a crowd jeering as I steal yet another of their beloved bases. Jackie Kennedy, my husband's head bloody in my hands. Jackie Gleason, threatening to punch his wife. Imagine that, a world where violence is funny, a world where a woman's bright, spirited lights can be knocked out. What's left to do now with all of us able, each of us gifted with this moment, our own power? Imagine. I reached out once to touch the sky. It touched me back. It was soft and warm. I ran out once to catch the wind. It outran me and left a storm. I bowed down once to meet the earth. It hugged me tight. I smelled of flowers. I danced out once to drink the rain. It melted me in welcome showers. I tiptoed once to kiss a flame. It lit me up with a golden glow. I leaped in once to chase the waves. They carried me and sailed ashore. I am sky and wind and flame and rain and sea and earth and all within. And if it's hard to believe that, just close your eyes and imagine. I wrote this poem because I think throughout the world we are starting, governments and a small minority of people have forgotten what the meaning of the word refugee is. And I read this article in the newspaper about this man that this poem is about. It's called Lost in Gaza. The man is naked and Palestinian. He has spent his life behind walls in a country without title, a holy land God has deserted. On a cool morning, the sun caressing the horizon, this man prays to Allah, takes off his clothes and steps into the sea. The soldiers, dressed in camouflage, aim their rifles through a hole in the wall and wait until the naked man, Ishaq Khalil Hassan is his name, paddles past the barbed wire strung across the waves. He carries no weapon, he threatens no danger, he is naked, he is Palestinian when he is shot by faceless soldiers and dies in the speechless sea, a few metres from where he imagines freedom breathes. Imaginings. When I think of the things I have almost said, the flotsam in my head, a hand tightens around my throat, and I wish I could simply speak, or speak simply, whisper to you the wrecking yard junk hidden in my pokiest corners. But what meaning is there in the sloping slants of words but the listener's reply? And you? Your reply is silence. Det finnes egne postmenn for drømmer. De fyller lommene og bærer alt de kan på ryggen. Resten svelger de og smugler i magen over grensen. Jeg drømte om vennen min i natt. I drømmen ristet han dynen og pakket den tett
rundt meg i sengen. Da han slukket lampen, var det likevel lyst. There are special messengers for dreams. They fill their pockets and carry as much as they can on their backs. What's left they swallow and smuggle in their stomachs across the border. So I dreamt about my friend last night. In my dream, he shook my duvet and tucked me snugly into bed. When he turned out the light, the room was still bright. Wat je moet doen als je niet weet wat je moet tekenen. Teken dit. Een beer die doodstil op een stoeltje zit. Met 2 vogels fladderend om hem heen. De ene is groot, de andere klein. De ene is blij, de andere chagrijnig. De beer is naar ze aan het luisteren. Die ene vogel is aan het fluisteren over bloemen, vissen, vuur. Die andere heeft het over een muur waarachter je zou moeten kunnen kijken, maar dat kan dus niet, zegt hij somber. Ja hoor, wel, gilt de ene, de hemel is vrij. Teken dat, want die beer met die vogels ben jij. Er zit altijd wel iemand in je hoofd die niet in vrolijkheid gelooft en niet in fantasie, maar je hebt ook nog die andere die juicht, oh, wat ik nu weer zie. En als je wil weten welke vogel jou het meeste raakt, kijk dan welke je daarnet het grootst hebt gemaakt. Was ihr tun müsst, wenn ihr nicht wisst, was ihr malen sollt. Macht euch locker, malt einen Bär, mucksmäuschen still auf einem Hocker. Malt ihn her 2 Vögel, flatternd, den einen groß, den anderen klein. Und einer soll froh, der andere mies drauf sein. Der Bär hört ihnen zu und ist ganz Ohr. Der eine Vogel schwärmt ihm etwas vor von Blumen, Fischen, Feuerpower. Der andere spricht von einer Mauer, hinter die man schauen können müsste, aber das geht halt nicht, sagt er finster. Doch, schreit der eine, der Himmel ist frei über dir. Malt das, denn der Bär mit den Vögeln seid ihr. Es steckt immer jemand in euch drin, der nicht glaubt an Freudensinn und nicht an Fantasie. Aber ihr habt auch den anderen, der jubelt, nein, sowas, das sah ich noch nie. Und wollt ihr wissen, welcher Vogel stärker für euch zählt? Schaut einfach, welchen ihr vorhin am größten dargestellt. Mein Gedicht heißt Stell dir vor. Stell dir vor, es gibt ein Ohr, fast so groß wie ein Floß. Es schwimmt im Meer und schaukelt sehr, hört Kometen wie Trompeten, hört die Sterne in der Ferne, hört den Mond am Himmel laufen, hört des Nachts das Weltall schnaufen. Das Meer. Als das Meer nach Hause kam, fing es gleich zu kochen an, holte Wasser, Salz und Fisch, nahm die Gräten aus am Tisch, putzte ihn, würzte ihn, strich ihn ein mit Öl vom Wal für ein wunderbares Mahl. Als der Fisch schön braun und gar und das Meer zufrieden war, kratzte es sich träumerisch und verspeiste dann den Fisch.
想象。如果一个人爱上了一匹马，那么他们就会成为一个马人，从古希腊的山林里走出来。在古代的中国，两个不幸的恋人活着时不能在一起，他们就会变成蝴蝶，飞到田野里去。那是人间的帝王无法管辖的地方。我曾幻想长出翅膀，在天空飞。现在你知道，我成了一个诗人。如果我愿意，我能飞到南极或喜马拉雅山的雪峰。借助那些诗句，我无所不能。想象生下他们。想象是什么？是渴望融入另一个人或事物的爱。写诗就是通往善的道路，而善良就是对他人的痛苦的想象力。